வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வைரவ பழனிசாமி. நம்ம வந்து சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் 2024-25 பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ அதோட ஃபாலோஅப் 2024 ப்ரிலிமினரி மெயின் முடிஞ்சு 2025 ஜனவரி 6ஆம் தேதியிலிருந்து இன்டர்வியூ நடந்துகிட்ருக்கு. நேர்முக தேர்வு பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட். ஸோ அதோட கேள்வி, அதோட ஃபாலோஅப். ஸோ பார்க்கலாம். அண்டு நேம் எஸ்ஜின்னு போட்டிருக்காப்புல. பட் நார்மலி நான் சொல்லுறதில்ல, பட் யாருக்கும் தெரியாது. டேட் அண்ட் செஷன் ஆஃப் இன்டர்வியூ 20th February forenoon and 5th to go. So that is the last. And board chairman Sri Sirvardhan Singh IPS, retired DG CISF. Home state and place mentioned in DAF. So that Chhattisgarh, actually basically is from Chhattisgarh, maybe lived in Mumbai and Chennai and Jabalpur. And optional public administration, college, UG, PG, and educational background, BTech, mechanical engineering, and DAF, no question asked. ஸோ சில பேருக்கு இன்டர்வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டீட்டெயில் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மில் தான் எல்லாம் இருக்கும். சில பேருக்கு கேள்வியே வர்றதில்லை. ஸோ வாட் ஹி ஹட் டோல்ட் தி இனிஷியல் இட் செல்ஃப் இஸ் தெர் வாஸ் நோ கொஸ்டின் ஃப்ரம் டிஏஎஃப் ஆஸ்ட். ஸோ இவருக்கு இந்த மாதிரி. So let's see what Silvardhans are asked question. And good afternoon. So he's misspelled my name and have a seat. And I corrected him with the correct name. See this. நிறைய பேர் சொல்லக்கூட மாட்டாங்க. ஸோ கேண்டிடேட் வந்து சார் இது என்னுடைய பேர் இப்படி தான் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. ஏன்னா இப்போ பிரச்சனை என்னென்னா, இப்போ சவுத் இண்டியன் நேம் நார்த் இண்டியன் கஷ்டமாக இருக்கும், நார்த் இண்டியன் நேம் சவுத் இண்டியன் கஷ்டமாக இருக்கும். அதுபோக சில நேம் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஏன்னா ஒவ்வொரு இது நேம் இட்ஸ் கலாச்சாரத்தோடு இணைந்தது. அதனால் எங்களுக்கு ப்ரொனன்சியேஷனில் பிரச்சனை வரும். ஸோ தட்ஸ் இட். ஓகே. ஸோ யூ ஒர்க் அட் டேஷ். ஸோ வென் இட் வாஸ் ஃபார்ம்ட். ஓகே, any approximate guess and how back it was formed? Or 100 years, or 150 years, or 180 years? So what was the genesis of formation? And do you know some old American diplomat? I said no, I don't know. In the context in the kelvin therla. So that's a thing. Then he told me and read about it. So he said, okay, told me to read about it. Tell me some famous cyber attacks around the world. See this. இப்போ சைபர் அட்டாக் இந்தியா மேலே நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது. இட்ஸ் லைக் சைபர் அட்டாக் இஸ் வெரி காமன். அது சைபர் அட்டாக் மேபி இன் எனி ஃபார்ம். இப்போ இன்றைக்குள்ள சூழல் வந்து இட் கேன் பி எனி ஃபார்ம். ஸோ இன்றைக்குள்ள சூழலில் எதை வேணாலும் ஆன்சர் பண்ணலாம், சார் கேள்வி கேட்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சூழலில் ஃபேமஸ் சைபர் அட்டாக் அரவுண்ட் தி வேர்ல்டு. See this. Okay, which number to dial case of cyber fraud? So நமக்கு வந்து 1930 193. Then what was Cambridge Analytica? It's about election thing. It was related to Facebook. It all came after the elections. And is it a software or a company? So it's a software or a company. Was it successful? How can it be successful? It eroded public faith on electoral process. See this, I told you. It's electoral process. If I make head of Indian Doji, right? That is Department of Government Efficiency. Which part of government would you completely abolish? Difficult question. And what will be the advantage of merging ministries? Advantage of merging ministries. Okay. And then it goes to member 1, and member 1 starts. So what are your views on one nation, one election? ONOE. So one nation, one election. And what would you be the advantages on security forces? No, what would be its advantages of security forces? Who do you mean mobilization force? So I think this இதோட part of இதில் வந்து இந்த கேள்வி mobilizing forces. So who do you mean? So what do you mean mobilization? Sorry, what do you mean? Throw some light on India-Bangladesh relations. It's strained now. So this is a common question. What's your view on India providing asylum to Sheikh Hasina?
and your views on her giving public address in India. So she addresses public in India. So then member 2. So member 2, do you think China is influencing all our neighboring countries? China is influencing all our neighboring countries. What is India doing to nullify it? Right? Then, don't you think India is not doing enough to overcome Chinese influence? Do you think India is not doing enough to overcome Chinese influence? What is to be done to further India's influence on its neighborhood? And what are your views on religion and government servants? See this, religion and government servants. I don't know what context this came. How to implement such guidelines and strict punishment. So you might have given some guidelines or something like that. So then how to implement such guidelines and strict punishment. ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து நம்ம இப்போ அந்த இடத்துல சொல்ல வேண்டிய விஷயம், தெர் ஆர் டூ வேஸ். ஒன்று, அவங்க கேட்குற கேள்விக்கு அப்படியே பதில் சொல்கிறது. சம்டைம் வி ஹாவ் டு லீட் தி இன்டர்வியூ. நம்ம வி ஹாவ் டு லீட் தி இன்டர்வியூனா, நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஆன்சரு அவங்களுக்கு ஒரு கியூரியாசிட்டியை கொடுத்துச்சுன்னா அவங்க அது பேசிஸ்லேயே நம்மளை கூப்பிட்டு போவாங்க. அப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, தட் என்டையர் இன்டர்வியூ யூ லீட் தி இன்டர்வியூ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தே லீட் தி இன்டர்வியூ. வென் யூ லீட் தி இன்டர்வியூ இட் ஆல் திங்ஸ் நோன் டு யூ. இப்போ இஃப் தே லீட் தி இன்டர்வியூ தே வில் சுவிச் ஓவர் ஃப்ரம் ஒன் சப்ஜெக்ட் டு அதர் சப்ஜெக்ட். அதுதான். ஸோ திறமையான பிள்ளைங்க வந்து அவங்கள அறியாமலே அவங்கள தே லீட் தி இன்டர்வியூ. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகே. ஸோ இந்த கொஸ்டினோட நம்ம சொன்னது என்னென்னா, இவர் கைட்லைன் சொன்னால் சில பாயிண்ட் நம்ம சொல்லுவோம், அந்த பாயிண்ட்டை ஃபாலோ பண்ணி ஃபர்தர் மூமெண்ட்டு ஃபர்தர் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் எப்படி அப்படிங்குது. தென் மெம்பர் 3, லேடி மெம்பர். ஸோ வாட்ஸ் அ இஷ்யூ வித் நியூ யூஜிசி கைட்லைன்ஸ்? நமக்கு எல்லோரும் தெரியும் தட் விசி search committee and then we see how to fill VC. Is governor the member or appointing authority? Or a member or authority of appointing. So according to you, state government should be made a member of the committee. Justify why. India should consider giving a dual citizenship to NRIs and PIOs, non-resident Indians and persons of Indian origin. Right? Then next is member 4. Why India allocated budget for chips? Right? For every electronic goods and then even chips, computing, எல்லாத்துக்குமே இப்போ வந்து நமக்கு தேவைப்பட்டது சிப்ஸ் தான். குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் எல்லாத்துக்கும். Why China is still dependent on high quality chips import from Taiwan? Why China is still dependent on high quality chips from import from Taiwan? What impact would be on India after Trump's announcement of limiting H-1B visa? So there was so much announcement indeed. And the duration was 19 minutes and utility of marks. Many questions are repeated and marks gave confidence, deliver answers. இவரை பொறுத்தளவுக்கு டிஏஎஃப் கொஸ்டின் வரல, ஆனால் கொஸ்டின்ஸ் ஆஸ்ட் இன் தி மார்க் ரிப்பீட்டட் தி ஒரிஜினல். ஸோ இட் ஹாஸ் கிவன் கான்ஃபிடென்ஸ் அண்ட் ஹி ஹாஸ் ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர்ட் சச் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி தான் நமக்கு சம்டைம்ஸ் நமக்கு வரும். ஓகே, ரைட். ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் லிசனிங். வில் டேக் சம் அதர் கொஸ்டின்ஸ் இன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ. தேங்க்யூ. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்க போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.